வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இப்போது கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரியில் சிம்பிள் மெக்கானிசம் பற்றி பார்ப்போம். சிம்பிள் மெக்கானிசம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். கைனமேட்டிக் லிங்க் ஈச் பார்ட் ஆஃப் அ மெஷின் விச் மூவ்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு சம் அதர் பார்ட் இஸ் நோன் அஸ் கைனமேட்டிக் லிங்க் ஆர் எலமெண்ட். ஸோ நான் இது ஒரு பார்ட்னு வச்சுக்கிறேன், மெஷினில் இது ஒரு பார்ட்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் இது ஒரு லிங்காக இருக்கும், இது ஒரு லிங்காக இருக்கும். இந்த ரெண்டு லிங்க்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டிவ் டு ஈச் அதராக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் லிங்க். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிங்க், இட் ஷுட் ஹேவ் ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஸோ ஒரு லிங்க்கும் இன்னொரு லிங்க்கும் ரிலேட்டிவ்லி மோஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். பட் இட் ஷுட் பி அ ரெசிஸ்டன்ட் பாடி. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் இது வந்து டீஃபர்மேஷன் ஆகாமல் இருக்கணும். தட் இஸ் லிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். Types of links. First one is rigid link, which does not undergo any deformation while transmitting motion. மோஷனை டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது எந்த ஒரு டீஃபர்மேஷனும் சேஞ்சோ ஆகாமல் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு ரிஜிட் லிங்க். எக்ஸாம்பிள் கனெக்டிங் ராட், கிராங்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் லிங்க், விச் இஸ் பார்சியலி டிஃபார்ம்டு இன் அ மேனர் நாட் டு அஃபெக்ட் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மோஷன். அதாவது பார்சியலாக டிஃபார்ம் ஆகும், ஆனால் மோஷனை டிரான்ஸ்மிட் ஆகல, அந்த மோஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் லிங்க். தட் இஸ் ரோப்பு, செயின், பெல்ட்டு, ஒயர்ஸு. fluid link, which is formed by having a fluid in a receptacle and the motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only. Example hydraulic press, jack and brakes. Receptacle means cylinder உள்ள fluid இருக்கும். By this pressure of fluid the motion is transmitted, so it is called as fluid link. Structure, assemblage of number of resistant bodies or links having no relative motion between them and meant for carrying loads having straining action. Example railway bridge, rope truss. அதாவது நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அது மேலே லோடு கொடுப்போம், பட் எந்த ஒரு டீஃபர்மேஷனும் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர். Kinematic pair, when the two links or elements of a machine are in contact with each other are said to form pair. ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேலே இருக்க லிங்க்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா தட் இஸ் கால்ட் pair. Types of pairs, according to the type of relative motion between the elements, sliding pair. ஸோ இது element 1, இது element 2. இந்த element 1 பொறுத்து element 2 மட்டும் ஸ்லைட் ஆகும், that is called sliding pair. Turning pair, so this is element 1, this is element 2. இந்த element 1 பொறுத்து இந்த element 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த element 1க்குள்ள ரிவால்வ் ஆகும் அல்லது ரோட்டரி மோஷனை கிரியேட் பண்ணும், that is turning pair. ரோலிங் பேர், ரோலிங் பேரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லிங்க்கில் ஒரு லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு லிங்காக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேலேயோ அதுக்கு உள்ளேவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆகும். ஸோ இது வந்து பியரிங், இந்த பியரிங்குள்ளே மேலே இருக்க அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு லிங்க், உள்ளே இருக்கிற பால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியரிங்க்கு உள்ளே ரோல் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோலிங் பேர். ஸ்க்ரூ பேர், திஸ் இஸ் எலமெண்ட் 1, திஸ் இஸ் எலமெண்ட் 2. இந்த எலமெண்ட் 1க்குள்ளே எலமெண்ட் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டேர்ன் ஆகும். டேர்ன் ஆகிறது எதை பொறுத்து டேர்ன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்க்ரூ த்ரெட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, த்ரெட்ஸை பேஸ் பண்ணி டேர்ன் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்க்ரூ த்ரெட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெரிக்கல் பேர். ஸ்பெரிக்கல் பேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ்டு எலமெண்ட்டாக இருக்கும், இன்னொரு எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த ஃபிக்ஸ்டு எலமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த எலமெண்ட் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா turn ஆகும். So that is called as spherical pair. According to the type of contact between the elements, the pairs are classified into two types. One is lower pair, another one is higher pair. When the elements are in surface contact, then it is called as lower pair. When the elements are in line contact or point contact, then it is called as higher pair. Examples பார்த்தீங்கன்னா turning pair, sliding pair, rolling pair, screw pair and spherical pair எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா surface contactல இருக்கும்.
So it is called as lower pairs. Higher pair பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு கேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கேமில் இருக்க ஃபாலோவரும் கேமும் கிரியேட் பண்ணுற பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may be in line contact. So it is called as line contact. So it is called as higher pair. Or otherwise ஒரு பால் மேலே ஒரு பின் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா then it is also called as higher pair. According to the type of closure, there are two types of pairs. One is self-closed pair, force-closed pair. Self-closed pair, when the two elements of the pair are connected together mechanically in such a way that only required kind of relative motion occurs. That is, lower pair எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா self-closed pairs தான். ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கலி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் self-closed pairs. Force-closed pair, when the two elements of a pair are not connected by mechanically but are in contact by the action of external forces. That is, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேம் பொறுத்த வரைக்கும் கேமுக்கும் ஃபாலோவருக்கும் உள்ள கான்டாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு கிராவிட்டி ஆக்ஷனாக இருக்கலாம் ஆர் ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபோர்ஸ் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்டில் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் force closed pair. Kinematic chain. Kinematic pairs are coupled in such a way that the last link is joined to the first link to transmit definite motion. That is, இது link 1 எடுத்துக்கிறேன், இது link 2, link 3, link 4. அதாவது இந்த கடைசி லிங்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லிங்க்ல இருந்தும் இன்னொரு லிங்க்குக்கு டெஃபினைட் மோஷனை டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும். தட் இஸ் கால்ட் kinematic chain. Types of joints in a chain. First type is binary joint. Binary joint na binary ரெண்டு. ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட்டில் ரெண்டு லிங்க் கனெக்ட் ஆகிருந்தா தட் இஸ் கால்டு பைனரி ஜாயிண்ட். 1ம் 2ம் ஒரு பைனரி ஜாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும், 2ம் 3ம் ஒரு பைனரி ஜாயிண்ட், 3ம் 4ம் ஒரு பைனரி ஜாயிண்ட், 4ம் 1ம் திரும்பவும் ஒரு பைனரி ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு டர்னரி ஜாயிண்ட். டர்னரி ஜாயிண்ட் மீன்ஸ் டர்னரினா 3. ஸோ 2, 3, 6 மூணு சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு டர்னரி ஜாயிண்ட். ஒரு ஜாயிண்ட்டில் 3 லிங்க் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு டர்னரி ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு குவாட்டர்னரி ஜாயிண்ட். ஒரு ஜாயிண்ட்டில் 4 லிங்க் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு குவாட்டர்னரி ஜாயிண்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, 7, 6, 3 இந்த 4 லிங்க்கும் ஒரே ஜாயிண்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்டு குவாட்டர்னரி ஜாயிண்ட். ஹியர் 1, 3, 4 இது 3 கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் டர்னரி ஜாயிண்ட். 8, 9 இது ரெண்டும் ஒரு ஜாயிண்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் பைனரி ஜாயிண்ட். Mechanism. Mechanism is nothing but when one link is fixed in a kinematic chain, then it is called as mechanism. So this is link 1, link 2, link 3, link 4. So in the linkல ஒரு லிங்க் மட்டும் ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then it is called as mechanism. Types of mechanism. First one is simple mechanism. If a mechanism having 4 links mean, then it is called as simple mechanism. Compound mechanism means if a mechanism having more than 4 links, then it is called as compound mechanism. அதாவது மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 லிங்க் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிள் மெக்கானிசம் சொல்கிறோம். 4 லிங்கை விட அதிகமாக 5 லிங்கோ 6 லிங்கோ இருந்ததுன்னா then it is called as compound mechanism. Next, kutzhbach criteria. Kutzhbach criteria is used to find out the number of degrees of freedom of a mechanism. மெக்கானிசமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குட்ச்பேக் கிரைட்டீரியா யூஸ் பண்ணுறோம். The formula for kutzhbach criteria n is equal to 3 into L minus 1 minus 2j minus h. Here L is the number of links, J is the number of lower pairs or binary joints, H is the number of higher pairs. So
So n is equal to 3 into L minus 1 minus 2j minus h. Here n is the number of links, j is the number of lower pairs or binary joints, h is the number of higher pairs. Next we will discuss how to find out the degrees of freedom. So this is the mechanism, 3 bar mechanism. Link 1, 2, 3. So number of degrees of freedom n is equal to 3 into L minus 1 minus 2j minus h. Here L is the number of links, 1, 2, 3, that is 3. Next j is the number of binary joints. Here 1, 2, 3. So 1, 2 ஒரு pair create பண்ணும், 2, 3 ஒரு pair create பண்ணும், 3, 1 ஒரு pair create பண்ணும். So number of binary joint or lower pair j is equal to 3. Here there is no higher pair. Higher pair na line contact or point contact இருக்கணும். இங்க எல்லாமே surface contactல தான் இருக்கு. So h is equal to 0. by substitute பண்ணும்போது n is equal to 3 into 3 minus 1 minus 2 into 3 minus h. Number of degrees of freedom will be 3 into 2 minus 2 into 3 is equal to 0. Next, degrees of freedom for 4 bar mechanism. Here link 1, link 2, link 3, link 4. So number of links L is equal to 4. Number of binary joint J is equal to 1, 2 1, 2 to 3 1, 3 to 4 1, 4 to 1 1. So number of J is equal to 1, 2, 3, 4. 4 joints இருக்கும். Next, higher pair, there is no higher pair, so h is equal to 0. So number of degrees of freedom n is equal to 3 into L minus 1 minus 2j minus h, which is n is equal to 3 into L is equal to 4, 4 minus 1 minus 2 into 4 minus 0. So number of degrees of freedom is 3 into 3, 9 minus 2 into 4, 8, which is equal to 1. So number of degrees of freedom for 4 bar mechanism is 1. Next, number of degrees of freedom with higher pair. Here is the link 1, that is fixed link. This is link 2, link 3. Link 3 is connected with a wheel. The wheel is on the fixed link. So இந்த fixed linkல வந்து பாத்தீங்கன்னா wheelum fixed linkum line contact create பண்ணும். So L is the number of links, 1, 2, 3. இந்த wheelோட சேர்த்து மொத்தம் 4 links இருக்கும். Next, number of binary joints, 1, 2 ஒரு binary joint, 2, 2, 3 ஒரு binary joint, and 3 to 4 ஒரு binary joint. So J is equal to 3. Next, H is equal to higher pair, H is equal to 1. wheelக்கும் surface fixed link உள்ளது higher pair 1. So number of degrees of freedom n is equal to 3 into L வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 minus 1 minus 2 into J 2 into 3 minus H 1, which is equal to 3 into 3 9 minus 2 into 3 6 minus 1. So number of degrees of freedom 2. So number of degrees of freedom for this mechanism is 2. Next, grublers criteria. Grublers criteria is nothing but when the number of degrees of freedom is equal to 1 and number of higher pair is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா plane mechanismத்துல, then it is called as grublers criteria for plane mechanism. So equation for degrees of freedom n is equal to 3 into L minus 1 minus 2j minus h is equal to 1 இருக்கணும். Here h is equal to 0. So 1 is equal to 3 into L minus 1 minus 2j. My 3 into L minus 1 minus 2j is equal to 1 இருந்ததுனா, then is the grublers criteria for plane mechanism, or otherwise 3 into L minus 1 minus 2j minus 1, which is equal to 0. So this is the grublers criteria equation. Next, types of kinematic chains.
Types of kinematic chains பொறுத்த வரைக்கும் first type is 4 bar chain or quadratic chain. ஸோ 4 லிங்க் இருக்கும், 4 லிங்க்கும் பாராக இருக்கும், அதாவது ராட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் 4 bar chain. Next, single slider crank chain. First link is the fixed link, second link is a crank, third link is the connecting rod, and fourth link is the slider. 1, 2, 3 is the rod, fourth one is the slider. When the link 2, that is crank, rotating about the fixed link, the crank 2 will pull or push the link 3. Then the link 4 slider will move in horizontal direction. அதாவது லிங்க் 1 ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், லிங்க் 2 இஸ் கிராங்க் ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த கனெக்டிங் ராடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடை முன்னாடி அல்லது பின்னாடி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ லீனியர் மோஷன் கிரியேட் ஆகும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்கிள் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம். நெக்ஸ்ட் டபுள் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம். டபுள் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு லிங்க் 1, லிங்க் 2 இஸ் த கனெக்டிங் ராட், லிங்க் 3யும் லிங்க் 4 வந்து ஸ்லைடராக இருக்கும். இப்போ இந்த லிங்க் 3யும் லிங்க் 1ம் லிங்க் 4ம் லிங்க் 1ம் ஸ்லைடிங் பேரை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ வென் த கனெக்டிங் ராட் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கனெக்டிங் ராட் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஸ்லைடர் ஹரிசாண்டலாகவும் இந்த ஸ்லைடர் வெர்டிகலாகவும் மூவ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டபுள் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.